create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bienvenue à MTL Connect. Mon nom est Armand, votre animateur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez été présent aujourd'hui depuis le début du matin à voir les conférences, les panels? Oui? Oui, super. On va changer le rythme un peu. On passe de voir des conférenciers, des panélistes, et là, on va faire un visionnement d'un film. Alors, pour ceux qui sont sur des poufs, now's your time to shine. C'est vraiment le bon moment d'être sur un pouf. Il vous manque peut-être du popcorn. Si vous n'en avez pas, on n'en a pas, malheureusement. Mais il n'y a pas assez de pouf, je sais, oui. Mais au pire, vous pouvez prendre 2 chaises et peut-être vous allonger, je ne sais pas. Mettez-vous confortable, amusez-vous. On va visionner le film réalisé par Dominique Leclerc, qui va également être ici suite au film pour répondre à des questions. Alors, prenez des notes tout au long du film parce que dans le fond, on va vraiment faire... je vais vous tester, voir si vous avez vraiment écouté le film ou est-ce que vous avez profité des poufs pour catch-up sur les emails. Parce que non, on est ici pour regarder un film. Je vous watch, non, c'est pas vrai. Pour tous les internautes qui nous regardent à la maison également, profitez de ce visionnement. Donc, le film s'appelle Posthumains et on va partir ça tout de suite. Je suis née un 24 décembre dans une société catholique. Ma fête, mon enfance et mon éducation ont été marquées par l'histoire de Jésus. Il défendait les pauvres. Il guérissait les malades. Il était immortel. Comme Jésus, je me suis crue immortelle. J'ai pris ma santé pour acquis jusqu'à l'âge de 24 ans, où j'ai frôlé la mort. À ma sortie du coma, on m'a appris que j'étais diabétique de type 1, que désormais, pour survivre, j'allais devoir me transformer en machine à calculer. Depuis, pratiquer mon métier, c'est-à-dire faire du théâtre, c'est tout un défi. Comme mon pancréas produit plus assez d'insuline, je dois la gérer moi-même. Il faut que je réussisse à maintenir mon taux de sucre ni trop haut, ni trop bas. S'il monte trop haut, ça attaque mes organes et mes vaisseaux sanguins. C'est mauvais pour ma longévité. S'il descend trop bas, c'est l'hypoglycémie. Je manque de sucre. J'arrive plus à fonctionner. Il existe 42 facteurs différents qui modifient mon taux de sucre. Le stress, mon temps de sommeil, mon alimentation, la température, mon cycle menstruel, l'heure de mes repas, la qualité des aliments que j'ingère. Est-ce que j'ai attrapé un coup de soleil? Est-ce que c'est gras ce que je viens de manger? Est-ce que j'ai des allergies? Quelle quantité d'énergie je dépense en ce moment en vous parlant? Même un ordinateur a du mal à s'y retrouver. En 2014, voici l'outil qui me permet de mesurer mon taux de sucre, mon glucomètre. Ma survie en dépend.
Je vous épargne bien des détails, mais c'est une technologie peu pratique qui me coûte excessivement cher. Après des années de dépendance envers les outils pharmaceutiques disponibles sur le marché, je me suis dit qu'il devait exister quelque part une autre option. I too have suffered injuries and illnesses, and where my body just, didn't function well. And I thought we need a body that we can actually intervene with. I don't need to wait for industry and academics to deliver me the future. I can get it myself. What we see is a huge movement of people, developing their own technologies that suits their needs. People doing genetic engineering in their homes will make huge advances in science and technology. En partant à la recherche d'alternatives, j'ai rencontré des gens qui, en questionnant notre rapport à la santé, redéfinissent l'avenir de notre espèce. J'apprends l'existence d'un groupe qui s'identifie comme cyborg. Des créateurs et des créatrices qui développent leurs propres outils technologiques. Ma première rencontre marquante, c'est à Berlin avec Enno Park. I lost hearing in a long-lasting process as a child, and now I have this computer in my skull, and there's a cable beneath my skin going to my hearing nerve. Here's a magnet inside. Okay. So it fits to the implant under my skin and stays there and gives the information inside. Okay. For me, it's absolutely normal that I want to program this computer. I can't actually because the access to the cochlear implants and to the information about it is restricted by special laws about medical technology. Society in whole is untangled with technology. So I see our society in whole as a cyborg society. We need knowledge about what does the technology to us. We need a feeling about the dangers coming up with it. And right now we have two groups. One group celebrates the new technology, but also it's kind of libertarian Google economic style. And the other group hates the new technology and thinks a kind of Armageddon if we go into it. And it can't be a fight between those groups. There have to be something other, something else. And cyborg society is about being with somebody else. C'était très, très, très théorique, là, de Darwin à Descartes. Évidemment, les premières prothèses. Il y a des citations de Michel Foucault aussi, que je vais lire en anglais. Et ensuite, plus intéressant, j'ai pu discuter avec M. Park, qui était très gentil. Il voulait beaucoup m'expliquer au départ, je pense, c'est quoi leur philosophie. M. Park m'a demandé aussi à quel point j'étais prête à peut-être envisager un implant. Je lui ai dit que pour l'instant, ce que j'envisageais, c'était davantage au niveau de mon diabète, donc pour être capable de connaître mon taux de sucre en temps réel. Donc j'ai dit, peut-être, je sais pas, je pensais à ça. Si jamais tu as envie d'être mise en contact avec des gens, je pourrais, je connais... Mais il voulait vraiment pas m'inciter à ça ou pousser, il était juste curieux de savoir.
Je pense que je vais poursuivre ce filon. Bon. And will you leave me now for a cyborg? Ben, je sais pas, je les connais pas tous encore. Lui, c'est Dennis. Il est journaliste, il vit à Berlin. L'amour à distance précipite certaines conversations. And just like right about here. That's right. In the future, I guess in the far future, in your old age, do you have any fears that are specific to that period of your lives or her life? Well, yeah, yes, of course, I feel to be alone. Because that's what the statistics says. I mean, I haven't checked in a long time, but it was like in the middle 60s. That would be normal for a diabetic type 1, I think. I'm fearing to see her suffer. And I think this thing of the body decreasing, you can see that the diabetic is taking over, like really heavily. That's the fear I have. Do you have hope that there will be a cure for diabetes? I don't have that hope in the system we're living right now. I think we could do a lot more for so many people on this planet, but we don't do this because we're living in a shitty system. If you think about this, like, of course, it's a money machine. Dominic is a money machine. So why should you say, you know what? We can cure it and you don't need the insulin anymore. We can have something. It's the money system. Eno organise un congrès où des gens qui s'identifient comme cyborgs, grinders ou biohackers se rencontrent en personne pour la toute première fois. I have an implant in my hand and I log in my computer without a password. But that's going to be fine. Because it's a magnet, it reacts to magnetic fields. I hear a story of a guy called the Mobile Whisperer because he could tell that mobile is going to ring before it actually rings. Hello, 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 hello. If your volume is too loud, you have to show me. You have to go this, okay? Yes, check. I'm diabetic type 1, and this is, you've probably already seen this marvelous machine that to me looks like coming from the 80s. So every time I do a test, it's like $1. And I have 5 companies only in Canada that I can choose. So that's why I got interested into biohacking. And do you think that is this, you know, people that work on that stuff? Is it, do you have friends that are more on a medical side? Is it a comment I can do to you? Yeah, no, that we're already working on blood glucose. That's one of the primary things that we're working on. So after the gesture recognition implant that we're building next, which is coming in about 6 months, then we're going back to revisit the first thing I did, which is called Circadia, and it's for biometric data. Hey everybody, my name is Tim Cannon. I just became the first man to implant a device in my body that was solely for the purpose of enhancing myself. Avec le circadien numéro 1, Tim a réussi à mesurer sa température en temps réel. OK, c'est énorme. I'm going to give you a little demo. People around me, if I talk about the fact that I want an implant to get over my condition with my diabetes, they understand. But if I was tempted of getting maybe a chip or a magnet, I would have to face a lot of more reaction. What could I say to those people who think that I trespass a limit? What I would say to those people is that they're setting an arbitrary limit. How is it not handicapped that we can only detect a small piece of the light spectrum? How is that not a handicap? There's infrared light that we can't see. There's things we can't smell that could totally kill us. There's things that we can't hear that are totally interesting.
those are all handicaps. Those are all things that we can't do that we should be able to do. Then it's an arbitrary, health is an arbitrary definition, and it's actually a definition that continues to move, right? You go back, like, say, 500 years ago, healthy was, man, you live to 40 and you have 7 of your teeth left, you're healthy. You know what I mean? And that's the problem, is that people tend to take this arbitrary definition of health and apply it as though it's solid and concrete, because it moves a little slower. You have to fight that fight. You have to explain to people, we're already broken. I'm trying to make us fixed. Le mouvement transhumaniste cherche à vaincre la souffrance, la maladie, le vieillissement et, dans certains cas, la mort, par le couplage du corps humain avec les nouvelles technologies. Est-ce que je veux guérir ou être amélioré, augmenté? Ce qui va réellement m'aider, c'est peut-être pas un meilleur glucomètre. You're gonna feel more mentally clear. Okay. You're gonna feel like you have so much brain clarity, and then also energy too. You'll have a lot more energy. I mean, this is an amazing feeling. Like, you should do this. You're in the carbon age. I'm just curious to see what you're doing. We're doing a longitudinal study and an interventional study as well. We're looking to enroll 1,000 people. We'll be looking at all the different factors of aging. We're doing physical exams, cognitive testing, some blood draws and blood processing, some heart rate variability, and bioimpedance tests. And is it anonymous, or you keep the... All the information is de-identified, yes. What does it mean? It means that people won't have access to your private information. Okay. So from the research side, we just see you as a number. Okay. BioViva, we want to know all about you. We want to track all of your information here on our DNA methylation kit. We feel that the body has the potential to live. We don't know how many years. We have to slow down the biological clock. Because exciting things are happening. We have to gain time. I feel I'm creating a better world for me, for my daughter. I told her you'll never be without me. You think you see will my be blood? immortal? I am. You already are? I am. What do I have to lose? What do I have to lose? I have nothing to lose by death itself. There's nothing to lose. And it's so exciting to be unlimited. It's so exciting. It brings so much joy. We are winning the battles, guys. We are winning the battles, and we're going to win the war. We're going to win the war against aging and death. She's got a certain kind of impatience that I think we need in our movement, which is impatience with the status quo and a drive to push it forward. So I'm really, really proud to present CEO of BioViva Sciences, Liz Parrish. Anyone who knows me as the woman who wants to genetically engineer you. My son was diagnosed with type 1 diabetes in 2013, and I started looking for cures for kids. I want to solve the problem at the core root value of the cell, and so I thought that potentially we could find cures for kids by looking at genes. Cherchant une cure pour son fils diabétique, Liz est passée à l'action.
Pour prouver que les thérapies géniques sont soi-disant sécuritaires, elle a reçu en 2015 un traitement qui vise à mettre un frein à son processus de vieillissement. Okay, so my son is diagnosed with type 1 diabetes. I go looking for cures for kids. I find out that people are interested in treating aging, which is the biggest unmet medical need in the world, that therapies that treat aging can treat childhood disease. So we have 100,000 people that die of aging every day, and they could actually spearhead the cure for kids. So I'm having epiphany moments. I said, I will create a company, and it will show whether these technologies work or they don't work, and I'll take them. What did you receive as a treatment? Right, so I received quadrillions, and that's a really huge number, of viral vectors that had the H-TERT or the telomerase encoding gene in them. And what telomerase does is it lengthens the ends of the caps of your chromosomes. And as you age, the telomeres get shorter and shorter. And we know now over several species that we can actually gauge how long the species will live based on how fast their telomeres shorten. So some animals are born with really long telomeres, like mice, but they shorten super fast and they only live a couple years. And then there are animals, well, like humans, that are born with a moderate amount of telomeres, but they shorten a bit slower. So we have about 50 cell divisions. And then we know at that point they become critically short, and that's generally when we're diagnosed with end-stage diseases. Is it working? Yeah, it is working. So we can see in the blood markers that it's working. We're still vastly trying to find the biomarkers for biological aging. So when we're still looking for biomarkers, it's hard to have a really good gauge. We did telomere length tests, and my pre-test, my length was the average age of a 65-year-old, which is not surprising because our family doesn't live to be very old. But my last test, so I've done several of them, and they've progressively gotten longer, was the average age of 33. Don't get too excited. I'm 48. Don't get too excited because that's measuring the T lymphocytes in my body, but they're a good gauge that many of the cells got hit in my body. So maybe we hit 20 or 30% of the cells in my body, and I think that it's had a positive outcome. These people who are biohacking and starting these new companies and getting people access to this technology are going to speed up drug development and revolutionize the way we live in the next 10 years. If we stop it, we won't see it in our lifetime, I'm sure of that. We don't sit here and let things happen to us. We're humans, we're intelligent. So it's really important that we mobilize, and that if something's bothering us, we go solve it. L'allongement de la vie est une industrie lucrative dont les avancées réelles sont difficiles à valider. Pourtant, certains médicaments qui allongent la vie, qui ont fait leurs preuves, restent encore inaccessibles. My name is Tim Patterson. My daughter died on Christmas Day last year. She was rationing her insulin. She was waiting for a paycheck. Shane Patrick Boyle was 48 years old. He started a GoFundMe campaign, but ended up $50 short of what he needed. How did you meet Shane? He was the founder of Zine Fest Houston. We all knew that Shane had been struggling with diabetes. You know, just managing it was very hard because limited resources and just the high cost of maintaining your health in the US particularly. It was hard for him because when he would get sick, he couldn't work. So if you can't work, you can't have insurance. And here in the US, you know, medication is just not affordable. He was able to work at a place like Half Price Books, I think it was, but if they're not giving him sufficient insurance to cover that, or if they're not insuring him based on the number of hours he works, you know, it's very common practice in the United States. If you're not working full-time, they'll schedule it at 39 hours because it's at 40 hours you're legally required to provide insurance. So it's very common to schedule people for part-time for 39 hours so they don't have to pay for that.
It's a very amoral country when it comes to that. We're extremely, like I see this very like capitalistic Protestant ethic that's really a part of our society where we judge people for things that they can't control. And we assume that if you're sick, that's because that's your fault. You need to work harder to get what you need. But as we found, Shane couldn't pull out of the cycle that he started falling into. And so we had to start a GoFundMe to afford insulin. A single vial of Humalog insulin, which cost $21 in 1999, costs $332 in 2019, a price increase of more than 1,500%. And I think it's gone even, again, so this is, you know, absolutely you're going to require health insurance. The person that created insulin gave the, how do you call it, the license? Gave the patent away to make sure that people can afford it. That really makes me angry. I think it cost in the end $5 to produce or something. Yeah. You know, the way he was and the way he wasn't able to succeed in a certain part of our society and the way it expects people to be, it just says a lot about like what we value that happened to him when he had so much to offer and had been offering and giving so freely. I don't have any alarms for blood sugar. None. Never? No, I don't need them. My system does it, and I don't need to know. Just take care of it. Wow, okay. Yeah. Well, I mean, my life is just up and downs like I this. know. But But technology can help you. So this one is cordless. this is a pump. It's not like... This is an insulin pump. It is. It's a stick-on. It doesn't have the cord, but the regular one is a pump, and it has a cord, and it has a little thing that stays on you. And so that is always giving you the little baseline of insulin. So this one is my continuous glucose monitor. This one just reads the blood sugar, and this one just gives the insulin that you tell it. That's what your Mine- phone is doing. It's making both of these things communicate. And 250 times a day, it checks and makes an adjustment for me. Wow. Can you tell me how much your insurance represents? It's expensive. Yeah. I don't get any subsidy, so you can get subsidized by the government up to, I don't know how much, but I pay over $1,000 a month US. No. Yeah, it's expensive. So this is my artificial pancreas, and you can see how it's going down. It's stopping my insulin right now. Wow. And it's how did you build all- this? I cannot build something like Oh this. my God. So this is Silicon Valley here. I know. And the good news though, if you can build it and you can get all the attachment pieces, it's free. It's open source, so it's actually available to anybody. Are you confident that we can heal one day? You think it's possible? Will we find a cure? For me, I actually have stopped hoping for a cure. And the reason is because we have technology. And I believe that how we can treat and manage diabetes is almost as good. Yeah, but it costs so It's much. not perfect. Everything that I use It costs is. so much. It's expensive. It's not perfect. Your peer community is everything. You know, we trade, we borrow, we loan all the time. You know why I have no peers? Because I'm afraid. I'm really afraid to say online that I'm diabetic because I'm really afraid to be discriminated. I saw that insurance companies started to do biometric calculation to tell people like, oh, you're behaving good, we're gonna give you points. You're behaving bad with your body, we're gonna punish you. So right now, I'm freaking out with people from the outside, watching a number, judging, because they don't have any idea how much effort, sorry. No, it's true. They don't have any fucking idea how much effort I'm doing just to survive every day.
what if I want a job one day and they don't give me the job, but I never know that they had these results. And I think that's the world we're going into. And you know, Silicon Valley has a lot of hope and fear for me, but I can see that more and more these companies are focused on health. And it is, as I said, it's full of hope and full of fear, and I'm totally lost. And today, Montgomery got a visit from another presidential hopeful, Zoltan Eshvan, and is traveling to D.C. in his coffin-shaped tour bus, where he'll deliver a bill on transhuman rights. He believes people should have the right and access to live indefinitely. He says the main focus of his presidency would be to overcome biological death through science and technology. I have this tiny chip right here, and it's so fun because I don't have to carry keys, and I just go, and then there you go. So what brought you to transhumanism? I used to be a journalist for National Geographic, and I covered a lot of conflict zones. I had a very close call with a landmine when I was in Vietnam. And after that incident with the landmine, I just said, you know what, I'm kind of done doing super dangerous things. I would like to dedicate my energy to something that actually can overcome death and not have to worry about it. And then I discovered the transhumanist movement was really already growing hugely by then. So I decided to spend all my energy and resources into joining that movement. And you know, America spends 20% of its GDP on the military, on defense, on fighting wars, on making bullets. We want to fight wars against cancer. We want to fight wars against Alzheimer's. We want to fight wars against aging itself. Many people in the States are dying because they can't have an access to insulin. To me, that's a big shock. I don't think that could happen in Canada. Why isn't it something you would fight for? Would you fight for just for a basic access for everybody to have meds? I don't actually know the facts between how many people have access to insulin or not in the United States, but I do know that a lot of people don't have access to even basic health care. And again, it's not that they don't have access, it's that access might be 30 or 40 miles away and they don't have a car to get there. And then when they get there, the hospital won't necessarily fund it, and then they have to get all these different permissions. Eventually, everybody in America gets treated, even if it has to go onto the taxpayers. But they make it so problematic that there's an enormous amount of people that just say, oh, it's just easier to die. I think a lot of people don't understand how much poverty there actually is in America. What we need now is to eliminate poverty, to give everybody health care. The best thing to do, and this is so hard for people to grasp, and I'm almost afraid to say it, but we need to hasten, we need to speed up economic progress, even if it harms the planet. When people say, let's stop the economy and go back to not flying and go back to riding bicycles, more people will die because economic downfalls hurt people and make them starve and whatnot. But there's something in my head that just blocks because where we will live, because I do believe that our planet is not doing really good right now. There's no question in my mind we are harming planet Earth badly. But I'm a bigger believer in geoengineering and nanotechnologies and different types of green technologies to reverse the damage that we've done than to lessen our carbon footprint. I believe that we're going to find ways to regrow trees through genetic editing that take days and not years anymore. Do we worry about the environment when we have biolungs that allow us to breathe in any types of air? Or we have nanotechnology that can recreate forests like in literally days, not years. These technologies are all being worked on today, just down this valley in the Bay Area. We're at the very end of the human life cycle in terms of humanity. We're at a point when we're going to upgrade ourselves to cyborgs, to data. I mean, I have friends in Silicon Valley here working on uploading your brain to a machine. We're coming to the very end in the next 100 years of what I consider humanity. I'm curious to know who inspires you. Well, you know, my biggest inspiration has always been Ayn Rand. Here in the United States, perhaps the most challenging and unusual new philosophy has been forged by a novelist, Ayn Rand. It would revolutionize our lives. And Ayn, to begin with,
Can I ask you to capsulize your philosophy? If man wants to live on Earth and to live as a human being, he has to hold reason as an absolute. His highest moral purpose is the achievement of his own happiness. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that man must sacrifice himself to others. I consider it evil. I think she is probably one of the biggest influences in the world, really. The second most read book, I understood, or at least most notorious book after the Bible in America is her Atlas Shrugged. It's Trump's favorite book is The Fountainhead. It just happens to be my favorite book as well. I mean, Ronald Reagan, you're talking about all these different people. When you look at, you know, a lot of the people that have been in power, many people have really liked her ideas. Par ses œuvres de fiction, Ayn Rand est rentrée dans le catholicisme comme un bulldozer. Steve Jobs, Peter Thiel, Elon Musk, beaucoup de joueurs importants de la Silicon Valley sont inspirés par sa pensée libertarienne. L'altruisme est notre pire ennemi. L'égoïsme est une vertu. On ne doit vivre que pour soi-même. Ma mère a pris soin des autres toute sa vie, avec notre famille, mais aussi comme puéricultrice et éducatrice spécialisée auprès d'enfants handicapés ou avec une déficience intellectuelle. Mon père est devenu soudeur pour le chantier naval de la MIL Davie à l'âge de 18 ans. Comme sa famille était pauvre, il a abandonné l'école tôt pour leur donner un coup de main. À quelques années de sa retraite, il est tombé d'une plateforme de 15 pieds. Sa moelle épinière s'est sectionnée. Il est devenu paraplégique. Grâce à ma mère, mon père a pu rester à la maison. Elle s'est occupée de lui 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 14 ans, sans salaire, sans soutien de notre système de santé. Translation 2018. We are celebrating 20 years of translation conferences that began in the Netherlands in 1998, the same year as Humanity Plus was born. We are very proud to have incredible speakers accompanying me here. Let's begin with Sophia, the most advanced humanoid robot that got citizenship last year. They just arrived from Hong Kong, so he has jet lag and she doesn't because she's a robot. It is a pleasure to organize this conference in this very special place. You know, 40 years from now, it's going to be post the technological singularity. Humans will no longer be the most intelligent creatures on the planet, and humans who chose not to mind upload using nanotechnology and other tools will be able to be in biological bodies that are effectively immortal, and the different states of consciousness we'll be able to achieve are beyond what we could imagine now. Okay, so we are open to questions, please. Let's be brief. Sophia might also take one question. Okay, your question. Sophia, what do you think about us humans who want to live longer? I need to think about that. Do
Do you think humans should become immortal? Cheating, that's probably the only respectable form of cheating. Cheating death is probably the only respectable form of cheating. C'est quoi votre transhumanisme à vous? Moi, j'ai quasiment tendance à dire qu'il y a autant de transhumanisme que de transhumanistes. Et le transhumanisme est une nébuleuse, une galaxie avec à l'intérieur des tendances très, très, très diverses. On parlait de politique, je connais des transhumanistes de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, et ceux qui se revendiquent up-wing, on a dit tout à l'heure, hein, au-dessus des partis, etc. Ouais. Donc, on a absolument tout. L'idée, c'est pas vraiment de tirer le futur dans une direction plutôt qu'une autre, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles. We have got people who will now look at the reality of cryonics today and what we can expect from cryonics. How would you describe the presence of transhumanism in the Silicon Valley? It's not that clear to me. Well, you could say that transhumanism in its modern form is a result of California. So in the 60s and 70s, you had the counterculture, subculture, which was both very individualistic and kind of socially open. People should experiment. They should expand their minds. They don't need to necessarily fit in with traditional religious or political structures. They can create their own structures. Then you also had the early computer pioneers thinking that, oh, maybe we can take the computers out of the corporate mainframes and give it to people, make personal computers. In this environment, you also had techno-optimists who said, yeah, we can actually maybe improve on ourselves. Indeed, Timothy Leary, the grand guru of LSD, later in life, he was talking about his SMILE program, space migration, intelligence increase, and life extension. And these are, of course, very transhumanist goals. So the big high-tech companies are pleasingly investing more of their efforts on healthcare in various ways. Amazon, I saw. Yeah, Amazon's Jeff Bezos. Jeff Bezos personally has invested a lot of his money. Microsoft hope to cure cancer within 10 years. Facebook's founder, Mark Zuckerberg, and his wife, Priscilla Chan, have said they're going to give vast parts of their personal fortune to cure all diseases. All diseases? That's their goal, yes. They think it could be done. And in this group as well, we have to mention Google, who have got a number of initiatives. With Verily. Verily and Calico. Yes, so sometimes people say Verily is about keeping people alive long enough so that when Calico succeeds in finding how to defeat aging, they'll still be alive. And to be clear, Calico haven't been particularly public in announcing what they're trying to do. It's kind of hidden so far. So in the past, Google was quite open about many things it was doing, but I think they've realized, perhaps as they've matured as a company, that sometimes it's better not to be too public about some of their thinking. Might this be a concern if they have this insight and then they develop drugs which they then sell at a very expensive cost? That's a threat. I don't think the founders of Google would like to do that, but some of the people who've invested lots of money in Google will say, hang on, we've invested all the money in Google because we were expecting you to give us big financial it's returns. New companies now. That's right. So they have some financial pressures. Everybody's here? Do we up here? This is for the presence. Maybe we put Sofia in Photoshop. So, smile. Humanity plus. Humanity plus. Bon, où on va? Voilà. On descend? Ouais, on va aller. Bon. Hey. I have to say it was the most absurd 3 days I've ever experienced, but not in a negative way, but in the way it was all presented, what people were saying, how they were approaching each other, how they were acting. They say like, you know, maybe we sound stupid, maybe we people think we are crazy,
But revolutionaries have always been called crazy in the beginning. But on the other hand, a lot of stuff they were being technical and saying stuff, I didn't get it. I don't know, did you understand everything? Ben moi, la partie technique de l'affaire m'intéresse pas vraiment. Est-ce qu'on devrait les prendre au sérieux vraiment? Moi, c'est ça la question, c'est que... Ces valeurs-là sont à prendre au sérieux. Même si la façon d'y arriver est pas réaliste, tous ces gens-là poussent la recherche en fonction de ces valeurs-là. Donc, on investit dans ces valeurs-là. Facebook, PayPal, Amazon, Google, Verily Calico investissent dans ces valeurs-là. Fait après, puis il n'y a pas juste l'antivieillissement là, dans le transhumanisme. Il y a aussi le contrôle de la pensée, de la mémoire. On va tranquillement, pas vite, utiliser des outils qui vont avoir de plus en plus de pouvoir sur nous. Avec quelle valeur derrière qui a le contrôle? Il faut les prendre au sérieux, même si c'est pas réaliste. Ça, je persiste et je signe. I really don't want to talk about this anymore. On a travaillé fort. Non, je pense qu'on va prendre un break de futur puis essayer d'être dans le moment présent au moins 24 heures, là. Yeah, and I have to. Yeah, it's important to get the story, yes, but oh, Sophia, coming. I bought Yeah. Sophia's dress. Yeah. And I have the feeling it means a lot of things. The inspiration for her face is Audrey Hepburn. Not only the actress. It's Nefertiti, Audrey Hepburn, and the wife of David Hansen. It's a mixture of the three. And the interesting thing is Audrey Hepburn, white, a feminized star. Nefertiti, a not white but powerful face, resembling the exotic beauty in our Western notion. And the wife of David Hansen, so the personal relation. This modulation, in my interpretation, is to serve the Western, the white, the not so white, not so black, yeah, clientele. And the economic clientele. This is why she's modeled in that way. Technology and technological development is not neutral. It's developed for particular aims. It is developed by particular companies, programmers, scholars, and they all are involved in social power relations, in norms and values, and this is implemented in the technology. The question is what data, what developments are implemented in society, whom do they exclude, who can be included, because informatics or computer science is a dominant area in our society. Oh là là. OK. Québec, le 16 mars 22. Madame Dominique Leclerc, réservation de nom, partie cyborg. Fait que là, je pense que ce sont les fiches d'appui que je dois aller chercher. Oui. T'as besoin de son, personne.
Mais ma plateforme, mon programme électoral est assez bien avancé, là. OK. Cessons de jouer à l'autruche, nous sommes déjà cyborgs. Ça commence comme ça. Depuis environ 20 ans, la transformation numérique s'est faite si rapidement que nous n'avons jamais, comme société, pris un temps d'arrêt pour nous questionner sur les réels effets positifs et négatifs de ces choix. L'être humain et les autres espèces ne sont pas au service des nouvelles technologies. La technologie devrait se placer au service de l'humain et des autres espèces. C'est le free for all. En ce moment, les droits liés au digital sont quasi inexistants. Il y a tout un univers à repenser. C'est vraiment littératie numérique pour tous, là. C'est de comprendre. Tu sais, c'est comme si on s'était tous fait donner des permis de conduire puis un troc, puis on est sur l'autoroute, mais on sait pas conduire, on l'a pas appris. Rêvons le futur ensemble plutôt que de se le faire imposer. Bonne chance. Fait que là, mettons qu'on attrape quelqu'un qui a aucune idée. Parce que la technologie n'est pas neutre. C'est la matérialisation d'une idéologie. Il y a tout lieu de se questionner à savoir quelle idéologie on embrasse collectivement. Oui. Est-ce qu'on est obligé de suivre cette logique-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Est-ce qu'un autre numérique est possible? Oh boy, il y a une grosse gang qui approche. OK. Stratégie. Est-ce qu'on est un peu plus offensif? C'est une démographie qui est différente. Là. On a beaucoup d'enfants. Oui, c'est peut-être pas notre les futurs crowd, cyborgs. mais en même temps, ils sont déjà cyborgs. Oui, ils sont déjà cyborgs. On veut parler de l'avenir de vos enfants. La science et la politique, hein, c'est deux vitesses différentes. Et la politique, des fois, a besoin d'avoir de réponses tout de suite. Et la science dit, on ne l'a pas encore. Il faut qu'on attende encore peut-être 2 ans avant d'avoir vraiment la réponse. Puis des fois, la science dit qu'il faut qu'on fasse des changements tout de suite. Puis la politique, oups, non, c'est trop vite pour moi, j'ai d'autres projets. Donc, c'est comme si on était toujours un peu déphasés. C'est que les mandats sont trop courts. Fait que tu peux pas te projeter dans... Fait que nous, on va se donner un mandat indéfini. Indéfini? Infini. Un mandat infini, très transhumaniste. Voilà. Je sais pas, là, on devrait peut-être changer de spot. Peut-être. Littératie numérique pour tous, c'est pas gagné. Il existe une école à Palo Alto qui reconduit des valeurs transhumanistes. Building a better future together. Qu'est-ce que c'est ça? Allô? Hello? What do you record? He goes. What's your name? Have a good day. Weird. L'Université de la singularité a été cofondée en 2008 par Ray Kurzweil, un inventeur, futurologue, ancien directeur de l'ingénierie chez Google. Ray est considéré comme le pape du mouvement transhumaniste. So Singularity University isn't a degree conferring university. I like to think of this company as a learning institution, and our goal is to help people understand more about these technologies that are going to affect the world going forward. We teach governments, we teach executives, and so we get the top executive, chief executives, heads of corporate innovation from the biggest companies around the world. For example, major banks, major fast-moving goods like food companies,
I don't really want to mention any names because obviously we have to preserve their confidentiality. Big airline manufacturing companies, investment companies, so pretty much every company you can think of. You want to sit here? Yes. What is that robot in the parking lot? What is he doing? Oh, that's our security bot. Oh, really? Yeah, it's interesting. It's so funny that we have, that's one thing that's maybe the most controversial here, and I'm surprised by that. It puts a lot of people off, right? They're like, oh, wait a minute, I don't think I like these weird technologies now. But the one thing I know fundamentally is that humans adjust really rapidly to technology also. Once we recognize how something may be better for us, okay, we want it all, right? I mean, you just look at how quickly the adoption of smartphones everyone on the planet is moving towards a smartphone platform for a variety of reasons. But initially, you're like, I will never want one of those. We almost always radically underestimate the amount of disruption that these technologies can have long term. So it's called Amara's law, where it's short term we overestimate how quickly technology would progress, and long term it eventually far exceeds our expectation, right? And it keeps doubling, and then it gets into this other sphere where it's moving so fast that it seems chaotic and magical almost. What is singularity? In Ray Kurzweil's book, The Singularity is Near, he basically described this singularity period as a period of change that's so dramatic that things don't operate the same way beyond it. And one of the areas is around AI and computer intelligence. And in Hollywood and media, the vision of that future is a dystopian one, right? It's that dystopian zombie apocalypse view where it can only possibly be negative, where all of our privacy is gone, and like in China, for now. Right. It's what is happening in China with data, private information, is a little bit like taking control over populations. Is that bad? Well, I believe you have to behave a certain way. And what is good behavior to me is you can really discuss this. Yeah, exactly. So this is exactly who decides what is a good behavior. Exactly. So this is exactly the kinds of conversations we like to have here, which is like what is right and what is wrong and where do we want to go as humanity? Because I will not say that China's approach is wrong. I have some concerns about it that for sure my Western philosophies don't agree with. But in the arc of humanity, long term, there's some real merits to many of the technologies that are being deployed and how we're navigating it. One of the most interesting moments that we're facing right now is that because of these technologies, we have capabilities to solve the greatest problems or to potentially suppress people and aspects of society. L'Université de la Singularité réfléchit aussi au futur de la santé. We were just at the Radfest in Vegas. Sometimes I was a little bit lost. I didn't really know what they were announcing, if it's true or not. I think we are finally coming to a point where we have the potential to extend human life beyond the doubling that we've already achieved in less than 100 years. At the same time, the longevity field is plagued by, which it's actually a very interesting scientific question, which is how do you actually measure longevity? Because if you want to sell me a product that you say is going to reverse my biological age, I need to know what you're measuring so that I need to know what we're watching. As a scientist, when I'm looking at medical interventions, I'm always looking at two things. Is it safe and does it work? And for me to assess those things, I need data. At the Radfest, there was a big study. They were paying $600 to participate. They were not being paid to participate. They were paying. That's interesting. Many companies saying like, we sell DNA kits, send us your DNA. And I'm tempted, of course, but I don't know what they will do with this. Humanity fell into an unfortunate habit in the last 10 years where we, at least in America, stopped thinking about our data as something that
we owned that had value and that would have long-lasting privacy implications. Now, our whole medical system is predicated on the idea that if I anonymize the data, I just take your name off of it, then it's okay to use that data in other contexts. But things that are essentially your molecular footprint, it doesn't matter if I take your name off of it, it's still you, fundamentally. For me, when I advise companies on what do they have to get ahead of, DNA privacy, data privacy, and trust. There is an inherent trust when I go to a hospital that they are not only doing what's best for me, but they are handling my information in a way that is very respectful. I think the Cambridge Analytica of health data is coming. I don't know when, and I don't know who. But I have been advising every company I can to make privacy a feature instead of a bug. It's not something you add on at the end, it's something you build in from the beginning. Now, there's a whole new industry of companies that are called biobrokers that are flipping that model and are putting the person, you, at the center of your data marketplace. So if a pharmaceutical company wants to buy your DNA data for research, they pay you, not the sequencing company, and it's up to you whether or not they have permission to do that. En 2018, la compagnie 23andMe a vendu les informations génétiques de 5 millions de leurs clients à la pharmaceutique GlaxoSmithKline. Une transaction de 300 millions de dollars. En 2019, Google a accédé aux dossiers médicaux de 50 millions d'Américains sans leur consentement. En 2021, en rachetant Fitbit, ils ont mis la main sur les données biométriques de 111 millions d'utilisateurs, une valeur de 2,1 milliards de dollars. Et ces échanges de données sensibles se discutent aussi au Québec. Alors moi, je pense qu'on a l'intelligence artificielle, on a la médecine spécialisée, on a les données de la RAMQ. Puis les données de la RAMQ, là, c'est une mine d'or. Je sais que c'est un sujet là, très controversé, puis je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. Là, j'ai des vues très précises sur ça. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis on a Mila à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. Alors, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharma, quelques pharma, de venir jouer dans notre plate-bande, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance incroyable d'y arriver. J'ai l'impression d'être toute seule qui s'inquiète vraiment de ça. Non, on est quand même plusieurs, voire de nombreuses personnes à s'en inquiéter, mais il n'y a pas d'écho dans les médias, effectivement. En fait, je vais te faire un parallèle qui est peut-être un petit peu tordu, mais c'est comme les accidents de la route. Tant qu'il n'y a pas de mort, on n'en parle pas beaucoup. On n'arrange pas l'infrastructure ou le virage, on ne l'adoucit pas parce qu'il est dangereux autrement. On attend qu'il y ait un ou plusieurs morts avant de le faire. En numérique, c'est exactement la même chose. On va attendre une catastrophe liée à ce que tu viens de dire pour l'adresser fort probablement. Bonjour! Vous pouvez passer. Vous pouvez venir me parler aussi. Bien, ça m'intéresse de vous l'expliquer. Vous êtes honnêtement les premières qui vous arrêtez, là, ici. Personne ne me parle. Parce que je pense que ce mot-là fait peur. Ou c'est le mot « parti » qui fait peur? Ben, le duo des deux, là. Personnellement, je pense que nous sommes déjà des cyborgs. Oui. Et donc, qu'avec ça, il y a des droits qui devraient venir, et surtout des discussions politiques. J'ai l'impression d'être comme Cassandre, tu sais, qui crie, là, qui annonce la mauvaise nouvelle, qui crie toute seule. Puis là, je me dis, ben coudonc, je suis toute seule à m'inquiéter de tout ça ou si je peux trouver du monde dans ma gang? La définition du cyborg est très élastique d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça. Ça peut être ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être la pilule contraceptive qui n'est pas curative, le pacemaker. En ce moment, en campagne électorale, il n'y a aucun parti qui adresse les enjeux en lien avec le numérique et les nouvelles technologies. On n'en parle pas. J'ai l'impression que c'est la même problématique que l'environnement. C'est en mode « Ah, on sait qu'il y a un problème, mais du coup, on va devoir couper sur notre confort pour pouvoir trouver une solution viable. » Ma montre, c'est le monde connecté Honor, c'est Huawei, ça appartient à la Chine. Je me pose quand même... J'hésite à changer de montre justement parce que
sais pas qui peut prendre ces informations-là. Après, j'en ai pas grand pour l'instant, tu sais. Dit comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans mes infos. Je suis très désillusionné, là. Je veux dire, c'est les lobbies qui mènent, plus que les gens veulent bien l'admettre. Est-ce que, selon vous, vous êtes un cyborg? Non, pas encore, mais ils veulent me rendre cyborg, puis fuck them. Et vous pensez que c'est quoi l'objectif quand vous dites qu'ils veulent me rendre Pour cyborg? esclaver, pour nous rendre comme des petits esclaves. Allemagne d'Est, ça fait 40 ans. Tu te souviens? Le New Stasi? Oui. Le Stasi, là? La Stasi, oui. Eux autres sont des nouveaux Stasi. Vous pensez? Oui. State security store millions of data sequences and trying to find patterns in behavior, to identify problematic towns, areas, universities, or groups of people. We need to know everything, the minister said. Knowledge is power. La Stasi était la police politique, le service de renseignement et d'espionnage de la République démocratique allemande. And here they could make pictures out of a tie, out of a bra sometimes, or in the case here, through the button of a coat to follow people wherever they were going. The idea was, if we know nearly everything, we can prevent everything from happening. So if we know the plans of the enemy, and we know the places where they are, we have everything under control. Procedures to confuse people was called the concept of Zersetzung. That is emotional and mental decomposition, to decompose people, to scare people, to provoke the feeling of fear. In one case, we know it, a woman from Rostock, she had mental problems, and the state security had access to the health data. So they found out, they spread the information that she had mental problems. So now they connected lies with truth in a way that people could not see the lie. And the result were isolated, frustrated, depressed people. And I have to say it, we know it. This woman I talked about and others committed suicide. Stéphane a grandi en Allemagne de l'Est. Il a bien connu les stratégies de surveillance opérées par la Stasi. Aujourd'hui, il développe des solutions pour marier analyse de données et respect de la vie privée. Mr. Mielke, the ministry, in the ministry level room, he said, "We want to know everything." And I was a little bit shocked because this sentence could come from a CEO of the data company. Knowing everything, so having a directory where somebody links every data to other related data, you find patterns. And then with these patterns, you can do something with these patterns. And the problem is that companies starting with these patterns to nudging you, to pointing you in a certain direction. And you don't know that you are forwarded to that product, to that service, maybe to that politician, party. to something you may don't like or may you don't know before. So you don't have control because you don't know about the links that were being made. Je suis restée en contact avec Eno, que je considère maintenant comme un ami. Chaque fois que je vais en Allemagne, je m'assure d'avoir un moment avec lui pour échanger sur ce qu'on découvre l'un et l'autre. But that's something I try to understand better right now, especially with like Elon Musk, for example. Yeah.
is putting so much fear into artificial intelligence. I have the feeling sometimes transhumanists use this argument of, oh my God, we're creating something stronger. It's going to be so much more intelligent and stronger than us that we will have to augment ourselves. Yeah. It is so hypocrite. Come on. Yeah, still behind this artificial intelligence is a human organization. Are real humans like Elon Musk or Sergey Brin or whoever. They're still behind this. They still can switch things off if things don't go away they want to. So they don't tell you to adapt to this stronger growing artificial intelligence. They tell you to adapt to a world they create in the way they want it have to. I think they are trying to build neo-feudalism. Now they make a new class of people who should decide things and make things and decide how things are run. And those new people are capitalists and software developers who think in their own hybris that they are so good, so intelligent, that they know how the world should be run because they are the engineers. They have the completely clear concept of things should be this way, this way, this way. They think their opinion is right, and when this opinion is running the world, everybody is free and don't see women, people of color, stuff, you know, name it. And they are connected with the alt-right. They are doing all this destroying the state stuff to establish a libertarian society. And in this libertarian society, who will have the power? Not everybody like an anarchy, but the big, huge companies who have the billions of dollars and can make things run and can organize infrastructure. I really believe they want to overcome democracy and want to establish a new post-democratic era that isn't exactly the same as the monarchy was in the past, and it also isn't exactly the same as dictatorship. It will be something new. And the main role in it will be companies, and the CEOs of those companies and the owners of those companies will be the new kings of this society. Pendant la pandémie, mon père a eu une plaie de lit, mais il n'y avait pas d'infirmière disponible. Après 5 mois sans soins, sa plaie s'est frayée un chemin jusqu'à l'os. Hospitalisé pendant 89 jours, il a subi de nombreuses opérations, a coûté des centaines de milliers de dollars à notre système de santé public déjà fragile et débordé. J'ai observé la médecine traditionnelle allonger la vie de mon père, sans égard à sa qualité de vie.
C'est ça, là. Faut que tu portes ça dans ton cou. OK. Puis là, c'est comme... C'est pas activé, là. Faut téléphoner pour l'activer. C'est pesant, quand même. Mais c'est où que tu t'es cogné, là? Je me suis cognée à un œil, puis j'ai déboulé jusqu'en bas. Ma mère doit elle aussi faire face à la perte de son autonomie. Elle est atteinte d'une maladie qui affecte sa coordination et son équilibre. C'est de plus en plus difficile de la laisser toute seule à la maison. Je trouve pas de ressources pour elle à domicile. Elle a pas de médecin de famille. Ça me brise le cœur de constater qu'il n'y a pas de soutien pour celle qui a aidé les autres toute sa vie. Allô? Hello. C'est un exosquelette. Ah oui. Sur lequel elles ont travaillé. They created it. The goal of this exoskeleton is ultimately to augment human mobility. For example, it can help augment the mobility of caregivers who require that extra, power with their patients. Fait que ça, là, quand tu prenais soin de papa, t'aurais pu avoir ça pour t'aider à le transporter. And the question that I'm most afraid of asking is, when will that be applicable to a person like her? Yeah, that's a great question. So we can't say exactly when, but it's definitely not too far away. Okay. So if you lift your arms. Malheureusement, c'est pas une technologie disponible pour les personnes en perte de mobilité comme elle. Si j'étais au pouvoir, je sais très bien à qui je destinerais ça en premier. J'ai pas perdu espoir de trouver, dans le mouvement transhumaniste, une vision qui se rapprocherait un peu plus de mes convictions. James Hughes défend l'accessibilité aux nouvelles technologies. Bonjour! Bonjour! Come in. Nice to meet you. I'm Dominique. Can you talk to me a little bit about the IEET? Yeah. The World Transhumanist Association first got started in 1998, and then I came in 2000 and incorporated it. But because of the very diverse politics of the organization, we began to have fights very quickly. And every year we would have elections, and the elections would be a huge, be accusing each other of bloody murder. And so those of us on the left of the organization, including Nick Bostrom, we decided to start the Institute for Ethics and Emerging Technologies as a group that would, A, not have elections every year so that we weren't always fighting, B, the people who agreed that there should be governments and that they should do things like have universal health insurance and ensure that drugs are safe. Are you optimistic towards humanity? Do you think we should keep up like this? I've never believed, entirely in the pessimist or in the optimist camp. Since the rise of fascism, the rise of Putin, Xi, Orban, Erdogan, all the different fascists around the world, and Trump. I think it's a lot more, for me, the question of whether authoritarian capitalism is going to start using technology, especially surveillance technology,
to lock down societies in ways that basically George Orwell imagined, that it's possible that the boot could we could not be able to push the boot off of our face. And so I think that's the biggest risk that we face right now. Now, I still believe in the argument that I've always made, which is if you want to stop fascism, stop fascism. You can't stop fascism by stopping any particular technology, especially technologies that haven't been invented yet. The technologies that haven't been invented yet, yes, if fascists come to power, they will use those technologies. But there's nothing about thinking about the prospect of everyone living an extra 20, 30 years that it has any connection to the rise of fascism. When Julian Huxley coined the term transhumanism back in 1959, he was making an argument that we needed a new humanist philosophy that would encompass all of these issues, all these transformations that we were going to undergo. And I think a large part of the rise of the far right has been the falling back, since communism and even social democracy did not fulfill some of the utopian promises of the 20th century. They're falling back on these older, more meaty, fleshy forms of utopianism about how great we were before. And what we need is a new future-oriented humanism that can offer people the vision that Julian Huxley imagined. Entre l'époque où le mouvement transhumaniste a été créé et aujourd'hui, notre monde s'est transformé. Ce qui n'est pas assez présent dans la conversation, selon moi, c'est notre rapport à la nature. Le posthumanisme réfléchit le futur de notre espèce en prenant en compte l'ensemble du vivant. Now it's time for us, as a responsible citizen of the planet, as part of a species, of the human species, to think of these ways of being, existing in posthumanist ways. Most societies in this historical moment on planet Earth are anthropocentric, which is a big word, but it's very simple what it means. It means that most societies do see the human as the most evolved being, the most important one. At this point, we know that the main danger is us, and an idea that still places the human at the very top of the hierarchy, it's a type of ideology that is only going not to benefit us in any way, and it's actually endangering us. I have a lot of friends in the transhuman movement, but the roots of their ideas, from my perspective, are a little weak because they root themselves in a specific linear tradition of Western thinking, European thinking of the Enlightenment, based on the idea of progress and based on the idea of reason. And these ideas are entangled with racism and sexism and human-centrism and the idea of just keep working with this kind of foundation, for me, is very weak. Because when you think about the human, you need to think in pluralistic terms. You need to think about the human as a plural notion. Philosophy is a deep weapon that can really change people's mindset, that can change how we make science, that can change how we progress as a society, how we conceive technology. And these, of course, open a lot of interesting fields like eco-technology, sustainable resources, etc., etc. To me, I am, let's say that I don't have a melancholic vision of the planet. I don't think that it's so sad that it's not sad, it's who we are. But we need to be completely honest about who we are right now. So on one side, it is our choice if we want to be around as a species or not. It is our choice if we want to be at war, at an existential war with anything around us or not. And that I see a lot happening within transhumanist movement, where anything, even the climate change, is thought to be solved by technology instead of by our own action. Don't try to solve something if there is a big sequoia tree that has thousands of years. If you cut that one down, there is no way it's going to be, replaced through a technological sequoia. It's thousands of years of the tree, they're gone. There is no going back. We cannot, ask an algorithm to solve something that we are causing. Because it, again, is a displacement, is an obscuration, is an ignorance. So why do we want to be ignorant if existence is all that we have? Yeah, why do we want to be ignorant? Kind of fleeing from facing what is there, huh? Yeah, totally.
Il y a 10 ans, alors que je cherchais à guérir, à améliorer ma qualité de vie, je m'attendais pas à me poser autant de questions sur notre avenir. Ce qui me donne de l'espoir, c'est d'être dans l'action. Les ambitions du Parti cyborg s'incarnent dans des projets qui me ressemblent un peu plus et qui me permettent de rejoindre les gens autrement. Et notre prochain invité a fait du transhumanisme, l'objet d'une pièce de théâtre documentaire Posthumains qui a été présentée à Québec dans les derniers jours. L'auteur, metteur en scène et comédienne Dominique Leclerc est avec nous en studio. Bonjour Dominique. Allô, c'est quoi vos peurs par rapport à ça? C'est quoi les espoirs par rapport à ça? Venez me rejoindre dans mon algorithme parce que ça concerne vraiment tout le monde, puis je pense que c'est infiniment important qu'on ouvre l'œil sur ces questions-là. On peut être impressionné par l'intelligence artificielle, mais on peut aussi être aveuglé. D'ailleurs, j'ai moi-même été sensibilisée à cette question-là quand j'ai assisté à la pièce de théâtre, une pièce de théâtre fascinante qui s'appelle Posthumains. Hello, nice to see you again. De plus en plus de diabétiques ont accès à des pompes à insuline. Ce serait, dans les médias, la technologie qui me permettrait d'allonger ma vie. J'espère que le système de santé québécois va me permettre d'y accéder. Denis et moi continuons de chercher des créateurs et des créatrices qui nous inspirent. What is your project? À Oakland, des biohackers s'unissent autour de Open Insulin, un collectif do-it-yourself comme je les aime. Ils ont pour ambition de rendre l'insuline accessible à toutes et tous. À Austin, la biophysicienne Jo Ziner a créé une entreprise qui démocratise la science et les manipulations génétiques. À Berlin, le groupe de cyborgs de Hainaut poursuit ses rencontres pour réfléchir notre relation aux nouvelles technologies autrement. À Tokyo, le projet Orilab permet à des personnes paralysées ou handicapées de contrôler à distance les robots du Down Café. Une initiative qui leur procure un travail et une communauté qui les éloigne de la solitude. Et dans l'immédiat, dans la mesure du possible, j'apprends à faire la paix avec ma finitude et celle des gens que j'aime. On est pas bien. On est pas bien.
Une autre main d'applaudissement pour ce fabuleux film, Posthumains. We're in luck. Nous avons la réalisatrice du film ici présente. On accueille Dominique Leclerc. Et c'est comme que je vous avais prévenu au début du film, on vous attend pour répondre à vos questions. Avez-vous des questions pour Dominique sur son process, sur le film, son expérience? À vous de jouer. Si vous voulez poser une question, les gens sur les poufs, je sais, je ne m'attends pas à des déplacements. Là. Je sais que vous êtes bien. Vous êtes très bien installés sur vos poufs. Anyone else? Oui, c'est bien, j'aime ça. Il y a un microphone juste ici à ma droite, mais à votre gauche. Si vous voulez bien vous présenter. Ah, merci de vous déplacer, c'est fin. Et votre nom et votre question, s'il vous plaît, pour Dominique. Alors bonjour, moi c'est Younes et il y a eu un moment qui m'a intrigué et je me suis demandé qu'est-ce qui vous fait penser qu'on est déjà des cyborgs? Ben en fait, ce que je trouve intéressant avec la définition de cyborg, c'est que pour moi, il n'y a pas de bonne réponse à quel moment ça commence. Pour certaines personnes, c'est ça peut être vos lunettes. En fait, à partir de quel moment la technologie améliore nos capacités, c'est très, très flou. Après ça, moi, je sais que je transfère énormément de mes capacités cognitives dans mon téléphone. Mon sens de l'orientation est probablement beaucoup moins efficace que ce qu'il était il y a 15 ans. Puis là, ben, avec le support de l'IA, beaucoup de personnes, de moins en moins, prennent le temps. Est-ce que je la connais, la réponse? Donc, c'est une prothèse cognitive extrêmement présente, de plus en plus présente. Donc, pour moi, c'est une prolongation. Pour moi, le téléphone intelligent, ça fait de nous des cyborgs parce qu'en tout temps, on a le réflexe de... Même s'il tombe par terre, c'est comme si le cœur t'arrête, puis les gens vont dire « j'ai plus de batterie ». Je n'ai plus de batterie. C'est mon téléphone n'a plus de batterie. Même dans le langage, ça fait partie de ça. Puis dans le premier spectacle que j'ai fait, on faisait l'exercice, les gens, on demandait aux gens d'ouvrir leur téléphone, de composer le code, puis d'échanger avec une personne qu'ils ne connaissaient pas dans la salle pendant un certain moment, puis de garder le téléphone de l'autre personne. Les gens n'étaient pas bien, tu sais, c'est une partie de nous, en fait. Fait que pour moi, ce serait ça, mais comme je disais, il n'y a pas de bonne définition à ça. C'est pas fixe, en fait. OK. Merci. Merci pour votre question. C'est vrai, on dit « My phone died ». C'est dramatique. Ouais. It's dead! Ah! Bonjour, mon nom est Nicolas. Ma question est plutôt par rapport au parti cyborg. Maintenant, on est dans des politiques encore tout aussi actives dans la saison électorale municipale. Fait que là, maintenant, avec l'évolution des 10 années qu'on suit dans le documentaire, est-ce que votre perception a évolué? Quels sont les nouveaux enjeux que vous voulez adresser? Est-ce qu'il y a comment la plateforme elle-même a évolué? La plateforme... Ben, de vos arguments ou de votre point de vue. Vous parlez vraiment du parti politique? Oui, est-ce que c'était justement juste mise en scène un peu dans le documentaire ou est-ce qu'il y a vraiment une ambition politique derrière? Est-ce que c'est encore des sujets que vous croyez qui sont d'actualité? Comment ils ont transformé dans les dernières années? Ben, en fait, comme je le mentionnais dans le film, pour moi, ça me dépasse à chaque élection que ce ne soit pas central, étant donné que le numérique modifie tous les pans, tous les ministères, en fait, même au point de dépenser 2,1 milliards dans quelque chose qui ne fonctionne pas et de priver plein d'autres secteurs importants. Bref, c'est un autre sujet. Mais pour moi, il faut que la conversation soit plus politique. Puis je pense que pour que le politique bouge, il faut vraiment mentionner, plus que ce qu'on le fait en ce moment, ce qu'on veut. Pour pouvoir faut rêver d'autre chose, peut-être d'un numérique qui nous ressemble davantage, qui est plus en phase avec nos valeurs. Le film est sorti en février. Je donne un exemple. Il y a une scène où je parle avec Eno Park, celui qui a les implants cochléaires, où il me parle de le virage de l'extrême droite des monopoles technologiques. Ça, il m'a dit ça en 2019. Puis quand j'étais en salle de montage, on m'a dit « ça fait un peu conspi. » Tu sais, c'est un peu extrême. Fait que j'ai dimé le propos.
Puis là, ben, le film est sorti 1 mois après l'investiture de Trump, où on a vu tous les tech bros aux côtés du nouveau président. Et là, tout à coup, je commentais le présent. Donc là, ça devient très difficile de faire des projets de longue haleine et de rattraper ce qui se passe. Le Parti cyborg, j'y ai pensé pour vrai. Je me suis même inscrite sur la liste électorale et ça a suffi. Sur Twitter, il y avait plein de commentaires, il y avait plein de memes de Terminator, tu sais, ça a fait le tour. Puis ensuite, j'ai demandé à quelqu'un qui était relationniste pour une politicienne, puis il m'a dit « As-tu vraiment envie de recevoir des menaces de mort chaque jour? » J'ai dit « Ben non, peut-être que mon rôle, c'est pas vraiment d'entrer en politique, mais j'ai fait ce film-là pour alerter le politique, entre autres. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Mais l'idée, c'est vraiment de générer une discussion de société parce que, c'est ça, il faut commencer par ça, tu sais. Découvrir les questions, essayer de développer une forme de consentement si on est capable. Puis, je pense que c'est le moment de se réunir et d'exiger ce qu'on veut. Ben, j'ai une deuxième question. Alors, en termes de... dans les conférences comme ici, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, naturellement, les conversationnels qui n'étaient pas aussi mature au début du documentaire, naturellement. Fait que là, maintenant, le Parti cyborg prend tout un autre sens. Est-ce que tout d'un coup, c'est un candidat qui est une intelligence artificielle qui a réponse à tout et qui va répondre et qui va avoir propulsé lui-même ses propres arguments? On a maintenant une deuxième version de ce, plutôt que d'apporter un argumentaire, du moins, ou des sujets avec un point de vue humain, ben là, tout d'un coup, le Parti cyborg pourrait avoir littéralement un candidat qui est elle-même une machine. Oui, mais si j'avais le cerveau, si j'étais en mesure de construire moi-même mes outils, ben là, le film aurait été complètement différent. Puis, en fait, ma question, c'est quelle plateforme? On ne peut pas faire un politicien groc. En tout cas, j'en veux pas un autre. Quelle IA? Tu sais, moi, je suis pas du tout rébarbative à l'utilisation de l'IA, sauf... Mais quelle IA je peux utiliser? Comment je peux réduire l'impact environnemental de mon utilisation? C'est ça. Pour le moment, j'ai pas à ma portée. Je sais qu'il y a des outils en open source qui sont vraiment fermés, mais ça demande des connaissances technologiques que 98% des gens n'ont pas. Donc, tu sais, à quand des outils qui nous ressemblent? C'est un peu ça. Mais pourquoi pas un politicienne, mais qui code? C'est toujours la question. Merci beaucoup. Très belle question. Merci pour vos questions. On a encore quelques minutes, 5-6 minutes. Oh, monsieur, vous étiez là caché. On voit rien avec les lumières dans les yeux ici. Votre nom, votre question. Bonjour. Mon nom est André. Bonjour. Qui vient du grec aner, andros, qui veut dire homme. Cependant, je prends mon téléphone, je regarde Antidote. Vous connaissez le logiciel Antidote? Définition de cyborg. Être vivant constitué partiellement ou par des éléments mécaniques ou informatiques. Je fais une sortie du placard. Je vous informe que je suis véritablement un cyborg et je vous montre la preuve. À l'intérieur de mon genou droit, il y a une plaie visible et à l'intérieur, j'ai une prothèse totale du genou. Je corresponds à la définition d'un cyborg tel que Antidote l'a donné. Mais j'étais là-bas, allongé, j'ai admiré votre beau film, puis je suis allé voir mon compagnon, ChatGPT. Puis là, vous avez une nouvelle identité. Un cyborg, abréviation de Cybernetic Organism, organisme cybernétique, est un être vivant, attention, dont les capacités biologiques sont augmentées ou assistées par des dispositifs technologiques intégrés à son corps. Cela peut être
des implants médicaux, des prothèses robotisées, des interfaces cerveau-machine, des systèmes de vision augmentée, des exosquelettes qu'on a bien vus. Quand je relis cette définition-là, provenant d'un agent IA. Bien, ma définition préférée, moi, c'est la philosophe Donna Haraway, qui a écrit le Cyborg Manifesto en 84 ou 5. Ça fait 40 ans. C'est une lecture extrêmement pertinente encore aujourd'hui. Puis la définition, bien, c'est pas une définition, c'est vraiment une pensée très, très, très développée. Je vous encourage à découvrir ça en plus de votre définition à vous. Moi, je reconnais l'immense travail que vous avez fait et je vois la suite de ce film-là avec la réalité d'aujourd'hui et les appareils qui nous apparaissent un peu partout sur la planète. Merci. Merci, André. Très belle question. Wow. Merci. Je sais qu'on a encore le temps. Moi, j'aimerais aussi personnellement te demander, confession, j'ai quand même juste pu regarder au moins la moitié du film, pas au complet. Et je sais, attends, c'est un bon cue. C'est un parfait cue pour dire, pour ceux qui... Parce que je sais qu'il y a du monde qui sont peut-être rentrés à la moitié du film. Moi, j'ai dû quitter à la moitié du film. Si on veut visionner le film, est-ce qu'il est disponible quelque part, Dominique? Oui, Armand, il est disponible sur onf.ca gratuitement en anglais et en français. onf.ca. Donc, vous pouvez passer le mot. Je passe le mot, cher public et internautes à la maison, onf.ca pour visionner le film en anglais ou en français gratuitement. Ça, c'est... On aime ça. Gratuit, c'est mon prix favori. Blague à part, ma question était, et tu as répondu partiellement à la question, parce que tu as dit qu'il y avait des parties des entrevues et de la réalisation qui étaient en 2019. Oui. Ça t'a pris combien de temps, en tout et partout, produire Posthumains du début à aujourd'hui, qui a été lancé là, en février? J'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça en 2014, mais tout d'abord pour une pièce de théâtre qui a été faite à Espace Libre en 2017, qu'on a repris en 2019, qu'on a même joué à Berlin. Wow. Puis j'ai fait une deuxième pièce qui s'appelait I.O. Les deux sont disponibles, là, ils ont été publiés. Puis c'est comme si le film, c'était un amalgame de cette longue réflexion-là qui s'est déroulée sur... j'ai des images entre 2014 et 2023. Donc, c'est 9 ans, mais avant la pièce, j'ai commencé en 2013. Donc, une dizaine d'années à réfléchir à tout ça. Il n'y avait jamais vu autant de matériel à l'ONF. Parce que j'avais filmé des choses. Tu sais, au début, quand on voit des images un peu tout croche, ben là, c'est Dominique qui essaie de faire une pièce de théâtre puis juste de se rappeler ce qui se dit. Pas qu'il pense qu'un jour, il va avoir un film avec ça. Puis j'ai essayé de recréer certaines scènes avec Eno, mais on ne peut pas recréer ce moment-là. Ça ne fonctionnait pas du tout. Fait que j'ai assumé mes images à contre-jour, un peu tout croche. Mais oui, c'est vraiment un long chemin qui a été arrêté aussi par la pandémie, mais qui m'a laissé le temps de réfléchir à tout ça, puis de replanifier des affaires. Donc oui, ça a été un long processus. Bravo pour la persistance et tout le travail. On a le temps pour une dernière question. Merci, Q2Q. Allez-y, monsieur, votre nom, votre question. Oui, bonjour, mon nom, c'est Éric Thérault. Je voulais vous remercier tout d'abord là, pour tout ce que vous avez fait. Là, j'ai eu la chance de voir Posthumains, la pièce de théâtre, puis Vie intelligente. Je voulais savoir, c'était quoi votre vision, en fait, de la vie privée, dans le sens qu'on essaie de la protéger le plus possible, mais est-ce que, d'après vous, il est déjà trop tard, ou c'est quoi un peu l'espèce de... Est-ce qu'il y a encore de l'espoir là, sur un peu la protection de la vie privée, ou c'est... C'est une très bonne question. Il est tard. Mais je pense qu'on a encore la capacité en ce moment de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on dévoile à qui, à quel moment? Là, particulièrement, il y a une montée de l'extrême droite. On commence à comprendre que nos positions politiques ou nos amitiés avec des gens qui vivent toutes sortes de réalités différentes, qui font partie d'une diversité, que ce soit corporelle, de genre ou d'origine. Je pense que plus que jamais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des organisations qui travaillent fort pour nous octroyer des plateformes qui sont plus éthiques,
qui ne sont pas des compagnies. Tu sais, je pense à Signal, par exemple, l'application qui fonctionne avec des dons. Donc, moi, j'aime cet outil-là. Encore là, je dis toujours que ça ne peut pas être parfait. Quand on entre dans cet univers-là, on va être que des paradoxes, mais j'essaie au moins parfois de vraiment faire des choix. Puis je pense qu'en ce moment, on n'est pas dans un mode de consentement au travail. Parce que, par exemple, si j'envoie ma pièce de théâtre à quelqu'un qui finit par le mettre sur un Google Drive sans mon consentement, ben ma propriété intellectuelle, tu sais, les artistes ont beaucoup peur de se faire piller leurs idées en ce moment. Donc, je pense qu'il faut développer une espèce de conscience qu'on aurait le droit d'utiliser ou pas certains outils dans certains cas. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Mais en tout cas, moi, j'espère que notre niveau de littératie numérique et d'intérêt pour ces questions-là va augmenter dans les prochaines années parce que, pour moi, on vote chaque jour, à chaque clic. Puis pourquoi ces compagnies-là, ces monopoles sont rendus si gros? Bien, parce qu'ils détiennent le plus de données sur nous, parce qu'ils en ont vendu. Donc là, on est pris dans une roue. Qui est capable de faire une IA aussi puissante que ChatGPT? Bien, c'est ça. Il faut commencer à voter ailleurs. Il faut commencer peut-être à rêver à autre chose. Merci. Merci. Merci pour votre question. 10 ans de travail, un super film disponible sur onf.ca. On applaudit chaleureusement Dominique Leclerc. Merci, Dominique. Merci. Merci. Je vous salue. Merci. Alors, on va prendre une petite pause, dizaine de minutes. On se retrouve à 14h, pilante, pour notre prochain panel. À tout de suite, bonne pause. Merci. Au revoir.